以色列甲哈马斯的冲突到今已经超过5个月，当地粮食甲医疗资源是严重欠缺，有真侪富人人生囝甚至是无法度充分麻醉，而且这红眼啊，佮营养不良，甚至是无法度存活。以色列的民众16嘛，伫咧首都发起要求停战的抗议，甲警方爆发严重的冲突。 以色列继续讲，去加沙和巴勒斯坦边防部门一直伫咧厝下队内底抢救人命，嘛互当地人道危机继续升温，粮食、医疗的资源欠真大。毕竟每一天有180名有心负责人要生产，也过真侪产妇营养不够，搁要伫无法度完全麻醉之下生囝，好出是红眼仔体型真细汉。They've not seen a normal-sized baby. They don't see them. What they do see, though, tragically, is more stillborn births, more stillborn babies, and more neonatal deaths. Caused in part by again the malnutrition, dehydration, and the complications. 为了诉求停战、释放人质，以色列数千名的民众伫当地16组织伫首都特拉维夫示威，要求马上重新选举，换掉政府。各项物件甲警方包围起来，相杀相拍，一度是爆发严重的警民冲突。 We're here to protest this government that hasn't been acting for the majority of people in Israel for a while now, especially since the beginning of the war. Whether it's the hostages or whether it's creating more tension between Arabs and Jewish people. 以下冲突5个多月，已经有超过31500名加沙民众因为战争死亡。为了关注加沙减少人道危机问题，头一只救援物资船登陆号15到加沙了后，第二只停靠塞浦路斯拉纳卡港口的救援船，16嘛开始装载物资。如果要伫当地16深夜，也是17迄一天出发送去加沙。第头一只船如果嘛会转来到塞浦路斯，继续参加送救援物资的工作。公司新闻台是同朋友。